Namah Parvati Pataye Govindanam Sankirtanam. Namaskaram everyone. Sri MahaPeriyavaa Charanam. Sri MahaPeriyavaa தாழ் போற்றி. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோகரா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஹரணம பார்வதி பதையே ஹரஹர மகாதேவா. கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜெய் ஜெய் ராம ராமா. I feel very blessed to be given this opportunity by Sri MahaPeriyavaa, Sri MahaPeriyavaa's Satsang group, all the members that are participating here. I am so humbled to share my knowledge, my readings, my understanding of the great divine hymns as Thiruppavai, Thiruvambavai, Thirupalliyezhuchi. Topics like this, one person will get once in a lifetime opportunity to share such topics, because the order is coming from Sri MahaPeriyavaa, and we had been trying to, in our lifetime, we have tried our best to have his darshan, his blessings, take his blessings many times, but not every time we try to reach out to him, we get to have his darshan. Like Tirupati Venkateshwara Bhagavan. And I consider Sri MahaPeriyavaa as Lord Sri Venkateshwara, Lord Sri Parameshwara, and he is also the form of goddess Parvati. And having born in the city Madurai, I always have felt so blessed to hear about Sri MahaPeriyavaa right from my childhood. And I've heard many times how he has tried to discipline the human community by advising to recite great hymns like Thiruppavai, Thiruvambavai, Thirupalliyezhuchi. And interestingly, the first time I ever heard about the greatness of MahaPeriyavaa was from one of my neighbors, a mommy that quite often, time and again, had the darshan of Sri MahaPeriyavaa, who used to run to the mutt to have his darshan. Her name is Saraswati. And that's another interesting connection that I always feel blessed that it is also the order of Goddess Saraswati through Sri Kanchi MahaPeriyavaa. So I once again thank you all for this great opportunity. Today we will enjoy the meaning, the recitation, the meaning of Thiruppavai. And in this auspicious month of Margazhi, we are all blessed to listen to Thiruppavai, recite Thiruppavai, and also enjoy the interpretation, the meaning, the Vyakyanam, the Bhashyam that is happening for so long. It is for sure Thiruppavai has numerous pravachanams, numerous bhashyams. There are umpteen number of Vyakyanams, and it is going to grow forever. And in the centuries to come also, Thiruppavai will be
cherished by every human being, because the order has come from Sri Kanchi MahaPeriyavaa. So we are all blessed to listen to Thiruppavai. I will, since this is our first day of having this satsang to listen to Thiruppavai, I would like to start with dedicating the reciting Godha Stuti that was created by Sri Venkata Swamigal, Vedanta Deshigar. So if you have a copy of it, please refer to the URLs that I am using, since there are so many, so much of wealth of information available online. I didn't redo or reinvent the wheel by copying and pasting. I have been following 4 or 5 popular links like sadagopan.org and prapatti.com, and then you can follow any one of these. And then there is another popular one is I think Vaishnavite.com. So we will go with one of these URLs, and please feel free to take some time to refer to any of these links. I think prapatti.com is very good, and then you can refer to that one. So we will start with some of the Thaniyans. Thaniyan is a reference hymn that is attributed to the greatness, the glory of great hymns, the Acharyas of the hymns that we take up for our study. So Thiruppavai, there are Thaniyans related to Thiruppavai, there are Thaniyans related to Andal, there are Thaniyans related to Thiruvambavai. So it's called, for any Pasuram, we can say this is an introductory Pasuram. Few lines of introductory Pasurams. What I mean by Thaniyans is I will try to point to one of the links that talk about some Thaniyans here. So these are, we might have listened to these Thaniyans in the temples recited by the priests. So I'll try to give the meanings and reference material for these as well. So these are called general Thaniyans. The Podu Thaniyangal written by different Acharyas like Manavala Mamunigal, Guru Parampara Thaniyans, Embermanar Thaniyan, Kurathalvar Thaniyan, Nammalvar Thaniyan, and Parachara Bhattar Thaniyan. This is what normally in the Vaishnavite Sampradayam. Tomorrow we will see the significance of Thiruvambavai, and today we are going to enjoy the Thaniyans and the actual Paasurams, Thiruppavai for Paasurams. So here is a quick recitation of these Podu Thaniyangal. Om Shri Gurubhyo Namaha. Shri MahaPeriyavaa Thalpotri, Shri Shailesha Dayapatram, Dibhaktyadi Gunarnavam, Yatindra Pravanam Vande, Ramyaja Mataram Munim, Lakshminada Samarambam, Nadaya Munamadhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Yonityam Achyudapadam Bujayukma Rukma, Vyamohatas Tatitarani Trinayamene, Asmadguror Bhagavatosya Daika Sindoho, Ramanujasya Sharanau Sharanam Prapadye, Mata Pita Yuvatayas-tanaya Vibhudihi, Sarvam Yadeva Niyamena, Madanvayanam, Adyasya Nah Kulapater Vagulapi Ramam, Srimad Tadangri-yugalam Pranamami Murtna, Bhutam Sarascha Mahadahvaya Shri Bhakti Sara Kulashekara Yogi Vahan, Bhaktangri Renum Parakala Yatindra Mishran, Srimad Parangushamunim Pranatosmi Nityam. So these general Thaniyans are attributed, these are recited by
the great Acharyas that have come up in the Vaishnavite dynasty. So it is auspicious to recite these. And then before we start enjoying the meaning of Thiruppavai, it is customary to recite the Thirupalliyezhuchi. Since this is the first class, we are going to recite the Thirupalliyezhuchi that was recited by Thondar Adipodi அருளி செய்த Thirupalliyezhuchi Thaniyangal. There are 10 Paasurams, Thirupalliyezhuchi Paasurams on Lord Sriman Narayana. Thirupalliyezhuchi, there are Thaniyan related to Thirupalliyezhuchi. The introductory 4 to 8 lines of Thaniyans. Tameva matva paravasudevam rangeshayam rajavadarhaniyam prapodikim yokrita suktimalam bhaktangri renum bhagavantamide. மண்டங்குடி என்பர் மாமரையோர் மன்னிய சீர் தொண்டரடிப்பொடி தொன்னகரம் வண்டு திணர்த்தவயல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளி உணர்த்தும் பிரான் உதித்தூர் கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தனைந்தான் கணையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய் மதுவிரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து ஈண்டி எதிர்திசை நிறைந்தனர் இவரொடும் புகுந்த இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியொடு முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுழல் எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. திரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தனைந்தான் கணையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்தீண்டி எதிர்திசை நிறைந்தனர் இவரொடும் புகுந்த இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியொடு முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. குறுங்கொடி முல்லையின் கொழுமலர் அணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாருதம் இதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளிகொள் அன்னம் ஈன்படி நனைந்ததம் இருஞ்சிறகுதிரை விழுங்கிய முதலையின் பிளம்புரை பேழ்வாய் வெள்ளையீர் உருவதன் விடத்தனுக்கணங்கி அழுங்கிய ஆனையின் அருந்துயர் கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. சுடரொளி பரந்தன சூழ்திசை எல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படரொளி பசுத்தனன் பணிமதீவனோ பாயிருள் அகன்றது பைம்பொழில் கமுகின் மடலிடை கீரிவன் பாளைகள் நார வைகரை கூர்ந்தது மாருதம் இதுவோ அடலொளி திகழ்தரு திகிரியந்தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. மேட்டிள மேதிகள் தலைவிடும் மாயர்கள் வேங்குழல் ஓசையும் விடைமணி குரலும் ஈட்டிய இசை திசை பரந்தன வயலுள் இரிந்தன சுரும்பினம் இலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய பரிசிலை வானவர் ஏரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவபிரதமாட்டிய அடுதிரல் அயோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. புலம்பின புட்களும் பூம்பொழில்களின் வாய் போயிற்று கங்குள் புகுந்தது புலரி கலந்தது குணதிசை கணைகடல் அரவம் களிவண்டு மிழற்றிய கலம்பகம் புனைந்த அலங்கலம் தொடையல் கொண்டடியினை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனர் ஆதலில் அம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு செய் கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. இரவியர் மணிநெடும் தேரொடும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் அருமுகன் இவனோ மருதரும் வசுக்களும் வந்தீண்டி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்து ஈண்டிய வெள்ளம் அறுவரை அணையனின் கோயில் முன் இவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அந்தரத் அமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ அருந்தவ முனிவரும் மருதரும் இவரோ இந்திரன் ஆணையும் தானம் வந்திவனோ எம்பெருமான் உன் கோயிலின் வாசல் சுந்தரர் நெருக்க விச்சாதரர் நூக்க இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் அந்தரம்பாரிடம் இல்லை மற்றிதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. வம்பவிழ் வானவர் வாயுரை வழங்க மாநிதி கபிலை ஒன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படிமக்கலம் காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டு நன்முனிவர் தும்புரு நாரதர் புகுந்தனர் இவரோ தோன்றினன் இரவியும் துலங்கு ஒளி பரப்பி அம்பரதலத்தில் நின்றகல்கின்ற இருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தன்னுமை எக்கம்மத்தளி
யாழ்குழல் முலவமோடி செய்திசை கெழுமே கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவர் அவர் கங்குளுள் எல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணரியக்கர் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதலில் அவர்க்கு நாளோலக்கமருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே ஏதமில் தன்னுமை எக்கம்மத்தளி யாழ்குழல் முழவமோடி செய்திசை கெழுமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவர் அவர் கங்குளுள் எல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதலில் அவர்க்கு நாளோலக்கமருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ திரவன் கணைகடல் முளைத்தனன் இவனோ துடியடையார் சுரிகுழல் பிழிந்து உதறி துகிலுடு தேரினர் சூழி புனலரங்கா தொடையொத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டரடி பொடி என்னும் அடியனை அழியனென்றருளி உன்னடியார் காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கணைகடல் முளைத்தனன் இவனோ துடியடையார் சுரிகுழல் பிழிந்து உதறி துகிலுடு தேரினர் சூழி புனலரங்கா தொடையொத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டரடி பொடி என்னும் அடியனை அழியனென்றருளி உன்னடியார் காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே தொண்டரடி பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். These 10 Paasurams are recited by Thondaradi Pudiyalvar, and we have heard this before. In fact, just to enjoy a bit of Thirupalliyezhuchi's meaning, Thondaradi Pudiyalvar is talking about this is in customary to sing this right before Suprabhadam is sung. In Vaikanasa Sampradayam, they sing Kadiravan Gunadisai Chigaram Vandanaindan in most of the Venkateshwara temples, including Tirupati. Kadiravan Gunadisai Chigaram Vandanaindan கணையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய் மதுவிரிந்து ஒழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்து ஈண்டி எதிர்திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியொடும் முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. So here Thondaradi Pudiyalvar he is enjoying how he is getting the early our first darshan of Lord Sriman Narayana in his sanctum sanctorum. Kadiravan Gunadisai Sigaram Vandanaindan, in the eastern mountains, Lord Kadiravan, Lord Surya has appeared. He is appearing as a red ball. Kadiravan Gunadisai Chigaram. Gunadisai is eastern direction. In the eastern direction, on the top hill mountain of the eastern side, the Lord Surya has come up already, and then the darkness has gone away, and it is slowly dawning, and the honey is dripping out of all the flowers. Madhu virindu ஒழுகின மாமலர் எல்லாம். From all the flowers that are blossoming, there is honey that is dripping out of the flowers. And all the kings and devas, first all the devas and all the great kings of this universe have lined up on both sides of the sanctum sanctorum of Lord Sriman Narayana, and they are lining up on the either side of the Lord's sanctum sanctorum, with these people waiting to have the darshan. There are lines of elephants. The elephants are also lined up near the sanctum sanctorum. And at what kind of elephants? Both the male elephants and the female elephants, Kaliru and Pidi, along with Muras, the drums. The drums are also have started. The people have started beating up the drums. So along with the sound that are made by the Kaliru and Pidi, Murasam is also. The drums also are making the huge sound to out of the excitement to have the darshan of the Lord. So this is the scenario that Thondaradi Pudiyalvar has seen happening in front of the
Lord's Sanctum Sanctorum, and those sounds are, they are appearing as if there are huge waves, the tides and the waves are coming up with a roaring sound. Adirthaliல் அலைகடல் போன்று உளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. So he is telling Lord Mahavishnu, so this is the perfect time for you to wake up. And it is not waking up the Lord per se, it is waking up the humanity. It is waking up the Jivatmas that are in deep sleep. There is no waking up process for Paramatma, which is for Lord Sriman Narayana. He is only in the Yoga Nidra. He is in Yoga Nidra. Sri Ranganatha is always in Yoga Nidra. He is acting as if he is sleeping. Or if you take him as in the sleeping in the Nidrasana or Yogasana of Nidra, he is always in the Shayana Kolam. He is thinking about the benefit, the welfare, and how he can bless and invoke auspiciousness with all the human beings. That is his Chintanam, that is his Cheshtitam, that is his Maya. That is why we all pray to Lord Sriman Narayana and Ranganayaki, his cohort, that we are praying, we are meditating upon, we are contemplating upon Lord Sriman Narayana. And the very first Pasuram itself, it is with that roaring sound of Kaliru, Pidi, drums, conches, Shankam. It is all happening to wake up the human community so that everybody can enjoy the great darshan of Lord Sriman Narayana. Shri Venkateshaya Namaha. Hari Om. So with that first Pasuram meaning, we will, time permitting, we will enjoy the meaning of all the different Pasurams, but we will stay focused on the enjoying the Thiruppavai. And before we get into Thiruppavai, since again this is the first Satsang that we are going to enjoy more of these, the learning about the Pasurams on Thiruppavai and Thiruvambavai, we will definitely enjoy some of the hymns, the great hymns of Lord Vedanta Deshika on Godha Stuti. So we will, I will try to bring that up in a second. Godha Stuti is recited by Mahadeshikan, and this is also another customary sloka that talks about the greatness of Lord. Now we have seen Lord Mahavishnu's Thirupalliyezhuchi. The next one to sing during this auspicious month of Margari, Masana Margasirsham, is what Lord Gitacharya, our Lord Krishna has told us. So keeping that in mind, in this auspicious month of Margari, we should always focus on Godha Devi, and we should sing the glory of Godha, Mata Godha, or Andal, or Kodai, or Andal Nachiyar, or Ranganayaki. By all these names, we are referring to none other than our goddess Mahalakshmi, cohort of Lord Mahavishnu. Srimate Om Shrihi, Srimate Ramanujaya Namaha, Srimate Nigamanta Mahadeshikaya Namaha, Shriman Nigamanta Mahadeshikai Anugrahita, Shri Godha Stutihi. It is such a great hymn. It is auspicious. I have heard from great Acharyas and people and the priests in the temple that with the great devotion and bhakti, they recite Godha Stuti all 30 days of Margali Masam. So if not all 30 days, at least since we are having this first session, I would like to recite the Godha Stuti, and then we will get on to enjoying the meaning of Thiruppavai. Shri Rangaramanuja Mahadeshika Kritya Shri Godha Stutihi Om Shrihi Shriman Venkatanatharya Kavitarkika Kesari Vedantacharya Varyo Me Sannidattam Sadahridi Shri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavalli Shri Rangaraja Harichandana Yoga Drishyam Sakshat Shamam Karunaya Kamalami Vanyam Godam Ananya Sharana Sharanam Prapadye
Shri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavallim, Shri Rangaraja Harichandana Yoga Drishyam, Sakshat Kshamam Karunaya Kamalami Vanyam, Godam Ananya Sharana, Sharanam Prapadye. So, little bit of meaning also we will share, we will enjoy as we proceed learning these Paasurams. Godha Stuti is a great Stuti that is talking about the greatness of Godha. She Andal, Sri Nachiyar, because out of the rivers, out of all the rivers that are available, that are flowing in India, Godavari is supposed to be the most auspicious. Even the river Ganges would love to come and mingle with the Godavari, because the river in the north is willing to come and mingle with the river Godavari because of the auspiciousness. Why that auspiciousness for the river Godavari? Because it is named after Goda, Mata Goda. That is why Godavari, it is always beneficial, and it is always auspicious to have a holy bath in the river of Godavari, Acharyas say. Shri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavalli, Shri Rangaraja Harichandana Yoga Drishyam, Sakshat Kshamam Karunaya Kamalami Vanyam, Godam Ananya Sharanaha, Sharanam Prapatye. And in this, he is talking about how the greatness of the river, the greatness of Goda, greatness of how by having Goda next to the Lord Sriman Narayana, Lord Sriman Narayana's glory keeps growing forever. Vaideshika Shruti Giram Api Bhuyasinam Varneshu Mati Mahimana Himadrishamte Ittam Vidantam Api Mam Sagasaiva Gode Maunadruho Mukarayanti Gunaspadiyaha Tvatpreyasa Shravanayor Amritayamana Tulyam Twadiyamani Purashinjitana Gode Tvameva Janani Twadabishtavarham Vacham Prasanna Maduram Mama Samvidehi Krishnan Vayena Dadatim Yamunanubhavam Tirthair Yatavadavagakya Saraswatim Te Gode Vikasvaradiyam Bhavati Katakshat Vachas Puranti Makaranta Muchakkavinam Asmadrisham Apakritau Chiradikshitanam Annaya Devi Dayate Yadasau Mukundah Tannichitam Niyamitastav Maulidamna Tantri Nada Maduraischa Giram Nigumbaihi Shonodarepi Kuchayorapi Tungabhadra Vacham Pravahani Vahepi Saraswati Tvam Aprakritairapi Rasair Viraja Swabhavat Godapi Devi Kamiturnanu Narmadasi Valmikata Shravanato Vasudatmanaste Jato Babuva Samuni Kavi Sarva Baumaha Gode Kimadbhutamidam Yadami Swadante Vaktrara Vindamakarandani Ba Prabandhaha Bhuktum Tava Priyatamam Bhavati Vagode Bhaktim Nijam Pranaya Bhavanaya Granantaha Uchchavachair Viraga Sangama Jairudantaihi Shringarayanti Hridayam Guravaspatiyaha Matas Samuttitavati Madhi Vishnu Chittam Vishwopajivyam Amritam Vachasa Duhanam Tapaschidam Himarucheriva Murtimanyam Santappayodi Duhituk Sagajam Vidustvam Tatastute Madhubidak Stutilesha Vashyat Karnamritai Stuti Shatairanavapta Purvam Tvanmauli Ganda Subhagam Upakrityamala Lebe Mahattarapadanu Gunam Prasadam. In the first 10 Paasurams of Godha Stuti, he is talking about how the holiness of the great rivers, how the holiness of the river Godavari, and the greatness of the different like the honey uttered by the great Acharyas, and how Godha Stuti praises the Mata Goda. So it is auspicious to hear, listen, do Shravanam of Godha Stuti, and it is so auspicious to recite this in the month of Margashirsha.
दिग्दक्षिणापि परिपत्रिं पुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवी तवावतारात् यत्रैव रङ्गपतिना बहुमानपूर्वं निद्रालुनापि नियतं निहिता कटाक्षाः प्रायेण देवी भवति व्यपतेश योगात् गोदावरी जगदिदं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः नागेशयः सुतनु पक्षिरतः कथं ते जातः स्वयं वरपति पुरुषः पुराणः एवं विधा समुचितं प्रणयं भवत्याः सन्दर्शयन्ति परिहासगिरः सखीनां त्वद्भुक्तमाल्यसुरभीकृतचारुमौलेः हित्वा भुजान्तरगतमपि वैजयन्तीं पत्युस्तवेश्वरिमितः प्रतिघातलोलाः रुचिमारचयन्ति भृङ्गाः बर्हातपत्ररुचिमारचयन्ति भृङ्गाः आमोदवत्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौलिस्रजा तव मुकुन्द किरीटबाजा गोदे भवत्यदरिता खलु वैजयन्ति त्वन्मौलिदामणि विभो शिरसा गृहीते स्वच्छन्द कल्पित सपीति रसप्रमोदाः मंजुस्वना मधुलिहो विदधुः स्वयं ते स्वायंवरं कमपि मङ्गलतूर्यघोषम् विश्वायमान रजसा कमलेन नाभो वक्षस्थले च कमलास्तनचन्दनेन आमोदितोऽपि निगमैर्विभुरङ्घ्रियुग्मे दत्तेन तेन शिरसा तव मौलिमालां चूडापदेन परिगृह्य तवोत्तरीयं मालाम् अपि त्वदळकैरधिवास्य दत्तां प्रायेण रङ्गपतिरेष बिभर्ति गोदे सौभाग्य सम्पदभिषेक महाधिकारं तुङ्गैरकृत्रिं गिरः स्वयमुत्तमाङ्गैः यं सर्वगन्ध इति सादरमुद्वहन्ति आमोदमन्यमधिगच्छति बालिकाभिः सोऽपि त्वदीय कुटिलालकवासिताभिः धन्ये समस्त जगतां पितुरुत्तमाङ्गे त्वन्मौलिमाल्यभरसम्भरणेन भूयः इन्दीवरस्रज विवाददति त्वदीयान् याके कराणि बहुमान विलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्य परिवृत्ति अभिष्टुवन्तः वाचालयन्ति वसुधे रसिकास्त्रिलोकीं न्यूनाधिकत्व समता विषयैर्विवादैः दूर्वादळ प्रतिमया तव देह कान्त्या गोरोचना रुचिरया च रुचेन्दिरायाः आसीदनुज्जित शिखावलकण्ठशोभं माङ्गल्यदं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम् अर्च्यं समर्च्य नियमैर्निगमप्रसूनैः नातं त्वया कमलया च समेयि वासं मातश्चिरं निरविशन् निजमादिराज्यं मान्यामनुप्रप्रतयोऽपि महीक्षितस्ते आर्द्रापराधिनि जनेऽप्यभिरक्षणार्थं रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवी वदनं परिवर्तितं स्यात् गोदे गुणैरपनयन् प्रणतापराधान् रूक्षेप एव तव भोगे रसानुकूलः कर्मानुबन्धि फलदानरतस्य भर्तुः स्वातन्त्र्य दुर्व्यसन मर्म विधानिदानं रङ्गे तटि गुणवतो रमयैव गोदे कृष्णाम्बुधस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या दौर्गत्य दुर्विष विनाश सुधा नदीं त्वां सन्तप्रपत्य शमयन्त्य चिरेण तापान् जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोदे गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्य निर्भरतया जननी कुमारं स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोधरापि शतमकमणिनीला चारु कल्हारहस्ता स्तनभरणमितांगी सान्द्रवात्सल्य सिन्धुः अलकविनिहिताभिः षड्भिराकृष्टनाथ विलसतु हृदि गोदा विष्णु चित्तात्मजानः शतमकमणिनीला चारु कल्हारहस्ता स्तनभरणमितांगी सान्द्रवात्सल्य सिन्धुः अलकविनिहिताभिः षड्भिराकृष्टनाथ विलसतु हृदि गोदा विष्णु चित्तात्मजानः इति विकसित भक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात् बहुगुण रमणीयां भक्ति गोदा स्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः
Charanakamala sevam shashvatim apyupaishyan iti vikasita bhakte ruttitam venkateshat bahuguna ramaniyam bhakti goda stutim yah sabhavati bahumanyah shrimato rangabartu Charanakamala sevam shashvatim apyupaishyan iti Shri Goda Stuti Samapta Kavitarkika Simhaya Kalyana Gunashaline Srimate Venkateshaya Vedanta Gurave Namaha Shri Om Hare Namaha Om Hare Namaha Om Hare Namaha. So this Goda Stuti is talking about the beauty of Goda Mata, the auspiciousness of her Abharanam, how goddess Goda or goddess Neela Devi or goddess Bhudevi, all these, the different forms of goddess Mahalakshmi, it is listening to the greatness of Goda Mata is bringing us the auspiciousness in our life, and how it prosperity and greatness in our life. It is what is we are understanding. We will be learning from the pravachanams and upanyasams and vyakyanams of these great Goda Stuti. So since it is other form of the compact form of Neela Suktam. So it is the Saramsha of Vedic, the great Vedic hymn, Neela Suktam, and it is everyone should recite. If you cannot recite Neela Suktam, you should try reciting Goda Suktam, Goda Stuti, and reciting Thiruppavai is the most auspicious thing in the month of Margasirsham. This is what the great Acharyas have ordered us. So we will definitely chant the few lines of Neela Suktam. Om Grinahi Gritavati Savitaradipatye Payaspati Rantirashano Astu Dhruvadisham Vishnupatyam Ghoras Yeshana Sagasoya Manota Brihaspati Matarishvota Vayus Sanduvana Vata Abhino Grinantu Vishtambo Dhivo Dharuna Prathivya Asyeshyana Jagato Vishnupatni Om Shri Bhusakyai cha Vidmahe Vishnupatnyai cha Dhimahi Tanno Neela Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. With that little introductory note on the great auspicious hymns of Goda Stuti, Thondar Adipodi Thirupalliyezhuchi and Neela Suktam, and for want of time, now we are going to dive into Thiruppavai, Thiruvambavai, Thirupalliyezhuchi, and Suprabhadam. Reciting these great hymns in the month of Margasirsham is going to bring immense benefit, not to just one person, not to just one group that is reciting. It is going to, why Kanchi MahaPeriyavaa ordered the human community to recite this is because of the greatness of the hymns and the great immense benefits it is bringing to the community, the welfare it bestows on the whole community. That is why it is advised. We have gotten the order from Kanchi MahaPeriyavaa on reciting these. He time and again he reiterated the significance of Thiruppavai in his discourses and Deiva Vakku, and then in Deivathin Kural we understand reciting Thiruppavai is a must for everyone that is born in this universe. With that, we will straight away get into Thiruppavai. And Thiruppavai, it has got the Podu Thaniyangal, the introductory
Thaniyan that talks about the significance, the greatness of the different Paasurams, and the greatness of Andal, the greatness of Nachiyar. So these Thaniyangal, and also there are some concluding Thaniyangal. The introductory Thaniyan is different from the concluding Thaniyan, the Satrumurai Thaniyangal that we recite as a custom. So the initial Thaniyan that we recite is what is called it is written by there are many bhashyams, there are many pravachanams for the significance of the Thaniyangal as well. So we have to, it is very important that we read the Thaniyan before we recite the Thiruppavai. Neela Tungastanagiri Tati Suptam Udbhoktya Krishnam Parardhyam Swam Sruti Sata Siras Siddhamadhyapayanti Swachistayam Srajinigalitam Ya Balatkritya Bhunkte Goda Tasyai Namayidamidam Bhuya Evastu Bhuyaha Annavayal Puduvayandal Arangarku Pannu Tiruppavai Palpadiyam Innisayal Padik Koduttal Narpamalai பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு, சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. In these Paasurams, I have learned from Acharyas that in the Vaishnava Sampradayam, the Vallina Ra, it is an interesting note that we should keep in mind. Though Andal, the goddess Mahalakshmi herself, did the avatar of Andal in this universe, and she recited, the Thiruppavai is supposed to be the crux of Vedas, crux of the summary hymns of Veda, Vedantas, and Upanishads. So all the 30 Paasurams that are given by Andal to the human community, it is written in such a way. The Parasara Bhattar and other great Acharyas have said, Ayyindum Aindum Ariyada Manidare Vayyam Sumappadum Vambu. So that itself clearly states that the opening commentary about Thiruppavai, it clearly states the summary commentary on Thiruppavai, on significance of why Thiruppavai is so great. It is because Ayyindum Aindum Ariyada Manidare Vayyam Sumappadum Vambu. It is of no use if you claim you lived in this world without knowing Thiruppavai. Ayyindu, 5 times 5, 25, plus Aindu. Ayyindum Aindum Ariyada Manidare, that the human being that does not know the Mahima of Thiruppavai, that doesn't enjoy reciting the Thiruppavai, it is of no use to anyone. Ayyindum Aindum Ariyada Manidare Vayyam Sumappadum Vambu. So the concluding introductory Thaniyangal is what we just recited. What did I mean by concluding the Paasurams? Whenever we sing the great hymns of Andal Nachiyar, we have to recite Kodai Pirandavur, Govindan Vazhumur, Jodi Manimadam Dondrumur, Nidiyal Nalla Bhaktar Vazhumur, Nan Maraigal Vodumur, Villiputtur Vedakonur, Padagangal Tirkum Paraman Adikattum, Vedam Anaithukum Vittagum, Kodai Tamil Ayyindum Aindum Ariyada Manidare Vayyam Sumappadum Vambu, Tiruvadipurathu Jagatudittal Vazhiye, Thiruppavai Muppadum Seppinal Vazhiye, Periyalvar Petredutha Penpillai Vazhiye, Perumbudur Mamunikku Pinnanal Vazhiye, Oru Noottru 43 உரைத்தாள் வாழியே, உயர் அரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே, மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடு வாழியே, வன்புதுவை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே. So these are the Thaniyangal that we recite towards the end of as a Satrumurai Krama Tirumureigal, the Paasurangal we recite. So
initially Neela Tungam, after that Annavayal Puduvai Andal, then Sudi Kodutha Sudar Kudiye. Then after reciting all the 30 Paasurams, we recite the concluding, the Thaniyangal. Now, there are Bhashyams for the introductory Thaniyangal and Bhashyam for Vyakyanam for all the 30 Paasurams. So we will see brief meaning of the different Paasurams, all the 30 Paasurams, but also we will see the connecting pieces of the different Vedic hymns, the Vedantic material that is given to us by the great, of course it is Apaurusham. We do not know who created Vedas and Vedantas and Upanishads. So the interesting aspect of Thiruppavai, it is nothing but the crystal clear, very short summary of the entire Vedas, Vedantas and Upanishads. That is why constant research keeps happening on the significance of Thiruppavai. There are so many Bhashyams available, and for example, the different Vyakyanams available are called as Orayirappadi, Eerayippadi, Moovayippadi, Nalayippadi, Aindayirappadi, and so on. What does that mean? So Orayirappadi means in Tamil there is a meter, there is a count that is associated with these Bhashyams. For example, when they say Orayirappadi, the number that is associated is there are 1000 times 24 lines of padams that each Bhashyam has. If someone says the Aindayirappadi Bhashyam, that means 5000 times 24. So however many counts of padams you are arriving at, that's the number of padams through which they have done the Bhashyam. And the people are still, till date, they are trying to keep doing research on Prabhandam like Nalayar Divya Prabhandam like this Thiruppavai, because it is 30 simplest Paasurams. That's how it appears to a person. But because it is offered, because it is recited, it was created by none other than our goddess Mahalakshmi herself. She did the avatar. She came to the Bhulokam, and she was given birth in the great holy land of Srivilliputtur, Annavayal, Puduvai, Andal. So the prefixes Annavayal, where there are lots of Hamsapakshis, where there is fertile paddy fields, Annavayal, Puduvai, Srivilliputtur, Andal. Aval, what did she do to God Arangan, Sri Ranganatha? Arangarku pannu Thiruppavai Palpadiyam Innisayal Padi Koduttal Narpamale. She didn't write it. She sang these hymns. She sang these beautiful musical hymns. There is research going on, the different ragas through which these hymns are sung. There is research going on how this Thiruppavai is a saramsham of different Vedas, Vedic hymns, Vedantas, and also it is a saramsham of the great Upanishads. So all the different associations to great hymns, great literature, it is still being, there is so much of research going on. That is why people keep on doing, there is interpretation, countless interpretation of Thiruppavai that is happening. And for each and every word, every padam in this Thiruppavai is being researched upon. That is the beauty. So we hear so many, normal day-to-day songs, but none of those are having any significance
like these great 30 gem-like hymns. These 30 gem-like hymns given by Andal, given by Nachiyar, given by Godha Devi, given by Kodai. That is why there is a very commercial line written by Kannadasan, the poet. He says, Kodai Andal, Tamizhai Andal, Gopalan illamal Kalyanam Vendal. Kodai Andal, Tamizhaye Andalam. Kodai, Lord Goddess Mahalakshmi, she ruled the world of the Tamil. Such a great poetic language. She ruled the language through her Tamil. And she was listening to the great Vedic recitations of Periyavas. Periyavas, Pettedutha Penpillai Valiye. Why we say that? Because whatever she was hearing from her birth, through her dad, through her father, who is none other than Periyavas, Vishnu Chittar, she was hearing, listening to those, all the different Vedic recitations, Vedantas, all the great satsangs happening with her father, Periyavas, and whatever he has taught her, she came up with just these 30 hymns. She is trying to predict, she is trying to just give us the entire nuances, the entire significance of Veda, Vedanta and Upanishads. Annavayal Puduvayandal, Arangarku Pannu Thiruppavai Palpadiyam, Innisayal Padi Koduttal Narpamalai, Poomalai Chudi Koduttale Sollu. Andal, before she offered the garland that she was making for Lord Ranganatha, she used to wear that garland herself. She was bragging about it. This is the garland that I have worn. This carefully made garland, I have worn it, and then I am going to give it to you, Lord Ranganatha, is what she said, right? And that was not the only garland that she gave to Lord Ranganatha. The other garland that she made was made out of, it is called Pamalai. One was Poomalai, the other one is called Pamalai. The Pamalai is made up of the 30 Paasurams. Sudi Kodutha Sudarkodiye, Thulpavai, Padi Arulavalla Palvalayai, Nadini, Vengadavarku, Yenai Vidiyendra Immatram, Nam Kadava Vanname Nalgu. Ni Vengadavarku Yenai Vidi. That is what she is. Goddess is, it is ordered. Ni Vengadavarku Yenai Vidi Endra Immatram, this change, it should happen. Nam Kadava Vanname Nalgu. What is being requested is serving you, Lord Ranganatha, that should be my duty. Sudi Kodutha Sudarkodiye, Thulpavai Padi Arulavalla Palvalayai, Nadini Vengadavarku Yenai Vidiyendra Immatram, Nam Kadava Vanname Nalgu. With this introductory Pamalai, which is also the part of the Poomalai of the Paasuram, the 30 Paasurams of Thiruppavai, we are going to learn the significance of the Margali, right from Margali Tingal all the way to Angakadal Kadainda Madhavanai Keshavanai. With that, we will start at least learning a couple of Paasurams today, and then I will check with the Satsang organizers, and then we will learn more and more about the Thiruppavai. Margali Tingal, Madinirainda Nannalal, Neerada Poduvir, Podumino Neridayir, Sirmalgum Aipadi Selva Chirumirhad, Kurvel Kodundolilan, Nandagoppan Kumaran, Yerarnda Kanni, Yashodai Elanjingam, Karmeni Chengan, Kadirmadiyam Polmuhattan, Narayanane, Namakke Paraidaruan, Paror Puhar, Padindelor Embavai. Margali Tingal, Madinirainda Nannalal, Neerada Poduvir, Podumino Neridayir, Sirmalgum Aipadi Selva Chirumirhad,
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய். In this very first Pasuram, see, Goddess Godha Mata, she's telling us, she's telling the best way to get united with, for all the Jivatmas, to be united with the Paramatma, Sriman Narayana. The best option, who is the best option to surrender to? It is none other than Sriman Lord Mahavishnu, Lord Sriman Narayana. Narayanane namakke parai. The ekaram ending is Narayanane. She doesn't say Narayanan will be giving us the conch. Narayanan will be giving us the drums. Narayanan will bless us with the parai vadyam. She didn't say, oh, Lord Narayana will bestow us. He will bless us with the parai. Narayanane, ekaram at the end of the syllable, the end of the padam. Narayanane, and also she self-iterates. Namakke, to the entire human community. Narayanane, he will bless the entire human community with the parai. And the again, as I mentioned before, the research is going on each and every syllable, every letter, every padam, every prayogam of Andal. Narayanane namakke parai daruvan paror puhala padindelor embavai. Here, Margari Tingal, just to, like we take the sankalpam at the temple, when we go to the temple, we take sankalpam. The very first Pasuram, the sankalpam is being done. What are we doing? Where are we doing? And what are we intending to do? All these things are made very clear by Goddess Andal. Margari Tingal, it is the month of Margasirsham, Masana Margasirsham, Margari Tingalile, Madi nirainda nannalile. On a full moon day, it is so auspicious because it is month of Margari. It is month of in the month of Margari, it is also a full moon day. Nirainda Madi. Nirainda Madi means full moon. In the Nirainda Madi Nannal, what are we planning to do? She is sending a request to everyone. Neerada Poduvir, Podumino, Neeriyir. She is addressing to the cowherd community, all the girls. Neerada Poduvir, Podumino, Neeriyir. Neerada Poduvir. Those who want to take the holy bath in this auspicious month of Margari, in this auspicious month of full moon day, in those people, everyone that wants to take bath in this month of Margari, and that too in this auspicious day, on the specific wee hours of this day, those who want to take a holy bath, please join. Podumino, Neridayir. You are all great cowherd community girls. Please join. And she is also telling them, Selva Chirumirgal, Neridayir, Selva Chirumirgal, oh, wealthy people, wealthy children of cowherd community. How they are wealthy, it is not because of, how much gold they had, how much diamond they had, how much they are from simple community. They are from a simple background. She's saying Selva Chirumirgal because the Selva Chirumirgal refers to the background with which they have immense bhakti for Lord Krishna. Selva Chirumirgal, Seer Malhum, Malhum Seer. We should say Malhum Seer, Aipadi. They are from Aipadi, and their Seer, their glory keeps growing. Malhum means Perugum. Perikonde Pohindra Seer.
Seer Malhum, it multiplies like anything. The seer, the fame, their glory keeps multiplying. Seer Malhum, Aipadi, Silva Chirumirgal, Kurvel Kodundodilan, Nandagopan Kumaran, Nandagopan, the great king Nandagopan, who is supposed to be very humble, polite, pious king. He never intended to do any harm to anyone, but then he has been given the two attributes, Kurvelan, Kodundodilan. Why? He had the sharp spear, Kurvelan, Kodumtodilan. He was also doing a very tough job, a cruel deed. He was owning the cruel deed of killing the enemies that would do any harm to Lord Krishna. Nandagopan is a Kurvelan, Nandagopan is a Kodundodilan, and his son. His son is not referred as son, as Mahan. He is referred to as Kumaran. Kumaran is a special term that is attributed to the son of a father who will never forfeit the orders of the father. So that is why Nandagopan Kumaran means Lord Krishna was always listening, he was always paying attention, he was always abiding by the rules of Nandagopan. That is why Kurvel Kodundodilan, Nandagopan Kumaran, Yerarnda Kanni, the lady with the wonderful, beautiful eyes, Ipperpatta Kannuku Sondamanaval, Yerarnda Kanni. Here means it is so beautiful. It is Sevvariyodiya Kangal, Yerarnda Kanni, Shivanda Kangal. You can enjoy the meaning of the Kangal with which the Yashoda's Kangal, Yashoda's eyes are depicted such a way. It is Yerarnda Kangal, Yerarnda Kanni, Yashodai. To Yashodai, how Lord Krishna is appearing? He is appearing as a young lion cub. So Ilanjingam, Yashodai Ilanjingam, he is none other than the perfect child that appeared like Ilanjingam. The Ilanjingam, what is the speciality of the Ilanjingam mean? The Ilanjingam has the courage to, even though it is only a child, it is a small lion cub, but then by birth it has that the boldness, the brevity with which it thinks it can kill even a huge elephant. Ilanjingam, Lord Krishna is appearing like a young lion cub. Yerarnda Kanni, Yashodai Ilanjingam, Karmeni, Sheggan Kadirmadiyam, Ol Muhattan. Excuse me. This is another line that the researchers are keep wondering about how to interpret the meaning of this line. In all the different Paasurams, this Ambol, the word Ambol is being used at many places, but then the interpretations are very interesting. Karmeni Chengan, his meni is Karniram. It is such a dark color complexion, and then his eyes are such a strongly red, Sengan. And the other aspect is how he looks. He looks like this line is to be researched upon for centuries and centuries. Kadir Madiyam. Kadir Madi Ambol Muhattan. Kadir means Suryan, sun. Madi means full moon. So he is appearing as both Lord Surya and Chandra. How can this be too contradictory? One is so hot, another object is so cold, and he is Kadir and Madi. He is representing Kadir and Madi. Chaksho Suryo Ajayate.
Chandrama Manaso Jataha. Vedic studies, they are talking about the same comparison to Kadir and Madi. And that is what is, reused in these great Tamil hymns. Karmeni Changan, Kadir Madi, Ambol Muhattan. When goddess Godha is trying to, interpret how he appeared, she was saying, he looks like Lord Surya, he looks like Lord Chandra. Then she changed her mind. She said, no. Kadir Madi, Ambol Muhattan. How he is looking up, he is appearing like himself. There is no comparative object. He is just looking like how he looks. There is nothing that she doesn't want to compare with either of the objects. So but the flow, it just flows like naturally out of her mind. Karmeni Changan, Kadir Madi, Ambol Muhattan, Narayanan. Who is that? It is in the very first Pasuram itself. She has told us the secret of Paramatma Tattvam. The Paramatma Tattvam is nothing but Lord Sriman Narayana. He is the one that we need to surrender to. Lord Sriman Narayana himself, Lord Sriman Narayana alone. He can only give us, he can only bless us, he will bless us. Namakke, Kandipaga, Namakke Parai Daruvan. He will definitely bless us with the Parai Vadyam. Paror Puhara, Padindu, Yelor Embavai. Another word to contemplate, another word to meditate upon, another word to research upon in the centuries to come, and another the word that has been being researched upon in the past, it is researched upon in the present, and it will be researched upon in future, is also Elor. Words like Elor, Ambol, Narayana, Namakke, Paror Puhada, Padindelor, Embavai. Narayanane, Namakke, Paraidaruvan, Paror Puhada, Padindelor, Embavai. That too, just the surprise and the, people are wondering how this Parai Vadyam is creating such a turbulent change in the lives of the humanity. That is what this line stresses. Narayanane Namakke Paraidaruvan Paror Puhada Padindelor Embavai. So Margadi Tingal on this Margadi Masam, Madinirenda Nannalal, Nirada Poduvir, Podumino Neridayir, Sirmalhum Aipadi, Selva Chirmirhal, Kurvel Kodundodilan, Nandagopan Kumaran, Yerarnda Kanni, Yashodai Ilanjingam, Karmeni Changan, Kadirmadiyam Polbuhattan, Narayanane, Namakke Paraidaruvan, Paror Puhada, Padindelor Embavai. So we have the first 5 Paasurams, just a quick summary of all the goal of all the 30 Paasurams. First, Ayyindum Aindum Ariyada Manidare Vayyam Sumappadum Vambu. That was the message that was clearly given by the great Acharyas. But then, how this is organized, how Andal organized these 30 Paasurams is, the first 5 Paasurams tell us what should be our goal in our life. Then, actually the first 5 Paasurams define that. But then the next 25 Paasurams, that is what is called as Ayind, 5 times 5, 25. This is the second set of 25. This out of the second set of 25, Pasuram 6 to 10 talks about the glory of the first 5 Pasurams. The Pasuram number 11 to 15 talks about the second Pasuram of the first 5. Pasuram 16 to 20, Pasuram 21 to 25
Paasurams 26 to 30 in this order. So set of 5 in the consecutive order. They are all talking about the greatness of the first 5 Paasurams. So what is such a great message that is hidden, that is embedded in the first 5 Paasurams, and then how these are elaborated by Goddess Godha in the subsequent 25 Paasurams is what we need to enjoy learning as we enjoy contemplating upon for the days to come, for the weeks to come, for the months to come. So this is going to be a lifetime research that one needs to contemplate upon. That is why this is coming as a great message from a great saint like Sri Kanchi Sri MahaPeriyavaa. So I would humbly say this order from Kanchi MahaPeriyavaa that we need to do Vachikam, Manasikam, and Smaranam. All these things are advised by the great saints because the greatness of Thiruppavai, Thiruvambavai, Thirupalliyezhuchi, all the great hymns have so much of hidden treasure. These are all gems that we should always do our chintanam on, because these are talking about the Cheshtitam, the Maya Leela of the great gods and goddesses. So with that introductory note on the Tiruppalliyezhuchi, the Godha Suktam, and Thiruppasuram of all the great significance of Thiruppavai, we will conclude this session, and then we will conclude reciting the 30 Paasurams and then close the session for today. And then we will learn the meaning of the Paasurams in the next few weeks to come. With that, we will please take up the copies of prapatti.com, the PDF file of Thiruppavai, or if you have the book with you, please let us recite the. Let us proceed with reciting all the 30 Paasurams, and then we will do it in a slow and steady pace. Om Shri Srimate Ramanujaya Namaha, Srimate Nigamanta Mahadeshikaya Namaha. I'll give a couple of minutes for you to pull the Paasuram, and then we can start reciting the Thiruppavai. After reciting Thiruppavai, we will do the concluding Satrumurai Paasurangal. That is also it is customary to recite the Satrumurai Paasuram. With that, we will conclude this session. Neela Tungastanagiri Suptamudbodhya Krishnam Parardhyam Swam Sruti Satasiras Siddhamadhyapayanti Svochistayam Srajinigalitam Ya Balatkritya Bhunkte Godha Tasyai Namaidamidam Bhuye Evastu Bhuyaha Annavayal Puduvai Andal Arangarku Pannu Tiruppavai Palpadiyam Innisayal Padi Koduttal Narpamalai Pumalai Chudi Koduttalai Cholle Sudi Kodutta Sudarkodiye Tulpavai Padiyarula Valla Valvalayai Nadini Venkadavarkinai Vidiyendrai Matram Nam Kadava Vanname Nalge Margadithingal Madinirainda Nannalal Neerada Poduvir Podumino Neeridayir Sirmalgum Aipadi Chelva Chirimirgal Kurvel Kodundulilan Nandagopan Kumaran Yerarnda Kanni Yashodai Ilanjingam Karmeni Chengan Gadirmadiyam Bol Muhattan Narayanane Namakke Parai Daruvan
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ. பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமன் அடிப்பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி. மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் பிக்களை சென்றோதோம். ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி உய்யுமார் எண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப எங்காதே புற்றிருந்து சீர்த்து முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழி உள் புக்கு முகர்ந்து கொடு ஆர்த்தேரி. ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியம் தோளுடை பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வளம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து ஆழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீனில் தூசாகும் எப்பேலோர் எம்பாவாய். புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ. பிள்ளாய் எழுந்திராய் பெய்முலை நஞ்சுண்டு வெள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அரி என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். கீசி கீசி என்றெங்கும் ஆனை காத்தும் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பெய்ப்பெண்ணே. காசும் பிறப்பும் கலகலப் கை பேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆயிச்சியர் மட்டினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ. நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ. தேசமுடையாய் திறவேலோர் எம்பாவாய். கீழ்வானம் வெள்ளென்ற எருமை சிறுவீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம். கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய். தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமழத் துயிலனை மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய். மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ. மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்றே நாமம் பலவும் நவின்றேலோர் எம்பாவாய். நோட்டுச் சுவர்க்கம் புகின்ற அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார். நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால் போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ. ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே ஏற்றமாய் வந்து திறவேலோர் எம்பாவாய். கற்றுக்கறவை கணங்கள் பல கறந்து எட்டார் திரளழியச் சென்று செறி செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோபலர்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்குல் புனமையிலே போதராய். சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ எட்டுறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய். கனைத்திளங்கற்றெருமை கன்று கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய். நிக்கலை வீழனின் வாசல் கடைபற்றி இனத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்துக்கு இனியானை பாடவும் நீ வாய் திறவாய். இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய். புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய். பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று. புள்ளும் சிலம்பினகான் போதரி கண்ணினாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே. பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால்
வெள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய். உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்தில் வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்குறை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார். எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய். இல்லே இளம் கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ இல்லென்றழையேன் மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன். வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக. ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்குள். வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய். நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய். ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரை பறை மாயன் மணிவண்ணன் என்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப் பாடுவான். வாயால் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ நேய நிலைத்தவம் நீ கேலோர் எம்பாவாய். நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய். ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் என்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப் பாடுவான். வாயால் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ நேய நிலை கதவம் நீ கேலோர் எம்பாவாய். அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய். கும்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராய். அம்பரம் ஊடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானே உறங்காது எழுந்திராய். செம்பொற்களலடி செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவாய். உந்து மதகளின் ஓடாத தோல்வழியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய். கந்தம் கமழும் குழலி கடைதிரவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான். மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட. செந்தாமரை கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். குத்து விளக்கெரிய கொட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் திரவாய். மைத்தடங்கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய்கான். எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்றில்லாயால் அன்று தகவேலோர் எம்பாவாய். 33 அமரர்க்கு முன் சென்று தவிர்க்கும் கலியே துயிலழாய். செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலழாய். செப்பன்னமென் முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குள் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலழாய். உப்பமும் தட்டிலியும் தந்து உண்மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய். ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீது அளிப்ப மாற்றாரே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய். ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலழாய். மாற்றார் உனக்கு வலி தொலைந்துன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்து உன் அடிபணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். அங்கன்மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் இங்கினிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே. எங்கண் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்தார் போல். அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்கியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய். மாறி மலை முழைஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிடித்து வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய். மாரிமலை முழைஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய். அன்றி உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி என்றங்கு தென்னிலங்கை செட்டாய் திரள் போற்றி
ஒன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, கன்று குணிலாய் எரிந்தாய் கழல் போற்றி, குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி, வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி, என்றென்றும் உன் சேவகமே எத்திப்படை கொள்வான், இன்றியாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய், அன்றி உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி, சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி, பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, கன்று குணிலாய் எரிந்தாய் கழல் போற்றி, குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி, வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி, என்றென்றும் சேவகமே எத்திப்பறை கொள்வான், இன்றியாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய். ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர, தரிக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தி பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே, உன்னை அறுத்து வந்தோம் பறை தருதியாகில், திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான், மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல், ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலண்ண வண்ணத்து உன் பாஞ்ச ஜன்னியமே, போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாடுடையனவே, சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டி செய்ப்பாரே, கோல விளக்கே கொடியே விதானமே, ஆளிநிலையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய். கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா, உன் தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம், நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக, கூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே, பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம், ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு, மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவார, குடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா, உன் தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம், நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக, சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே, பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம், ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு, மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவார, கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். கறவைகள் பின் சென்று காணஞ்சேர்ந்துண்போம், அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து, உன் தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம், குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா, உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கிங்கொழி கொழியாது, அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உன் தன்னை திருபேரழைத்தவும் சீரி அருளாதே, இறைவா நீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய். சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொட்டாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய், பெற்றம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது, எட்டை பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா, எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம், உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம், மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய், பெற்றம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது, இற்றைப்பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா, எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே ஆவோம், உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம், மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை உங்கள் திருமுகத்து தேரிழையார் சென்றிறைஞ்சி, அங்க பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபுதுவை பைங்கமல தந்தெரியல் பற்றபிரான் கோதி சொன்ன, சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே, இங்கு பரிசுரைப்பார் 2 மால் வரைத்தோள், செங்கன் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவர் எம்பாவாய். வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேரிழையார் சென்றிறைஞ்சி, அங்கப் பறை கொண்டவாற்றை அணிபுதுவை பைங்கமல தந்தெரியல் பற்றபிரான் கோதி சொன்ன, சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே, இங்கு பரிசுரைப்பார் 2 மால் வரைத்தோள், செங்கன் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவர் என்பாவாய். பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட தின்தோள் மணிவண்ணா, உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு, வடிவாய் நின் வலமார்பினில் வாழுகின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு, வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு, படை போர்புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச ஜன்னியமும் பல்லாண்டு, சர்வதேச தசாகாலே சவ்யாகத பராக்கிரமா, ராமானுஜாச்சாரிய திவ்யாக்ஞா வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம், ராமானுஜாச்சாரிய திவ்யாக்ஞா பிரதிபாசரம் உஜ்வலா, திகந்தவ்யாபினி பூயாத் சாயிலோக ஹிதைஷினி, ஸ்ரீமண்ண ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீமனுபத்ரவாமனு தினம் சம்பர்தய, ஸ்ரீமண்ண ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீமனுபத்ரவாமனு தினம் சம்பர்தய. நமோ ராமானுஜாச்சாரிய வேதாந்தார்த்த பிரதாயினே, ஆத்ரேய பத்மநாபாரிய சுதாய குணசாலினே, ராமானுஜ தயாபாத்திரம் ஞான வைராக்கிய பூஷணம், ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம். வாழிய ராமானுஜ பிள்ளான்
மாதகவாழ் வாழும் மணிநிகமாந்த குரு வாழியவன் மாறன் மறையும் ராமானுஜன் பாஷியமும் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் வஞ்சப் பரசமயம் மாற்ற வந்தோன் வாழியே மண்ணுபுகழ் பூதூரான் மணமுகப்போன் வாழியே கஞ்சத் திருமங்கை ஓக்க வந்தோன் வாழியே களியனுரை குடிகொண்ட கருத்துடையோன் வாழியே செஞ்சொல் தமிழ் மறைகள் தெளிந்துரைப்போன் வாழியே திருமலைமால் திருமணியாய் சிறக்க வந்தோன் வாழியே தஞ்சப் பரகதியை தந்தருள்வோன் வாழியே செந்தமிழ் தோப்புள் திருவேங்கடவன் வாழியே நானிலமும் தான் வாழ நான் மறைகள் தாம் வாழ மாநகரின் மாறன் மறை வாழ ஞானியர்கள் சென்னியணி சேர்தூப்புள் வேதாந்த தேசிகனே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டிலும் வாழியணி தூப்புள் வருணிகமாந்தாசிரியன் வாழியவன் பாதாரவிந்த மலர் வாழியவன் கோதிலாத்தான் மலரை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் தீதிலா நல்லோர் திரள். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஸ்ரீ மகாபெரியவா பாத கமலங்களே சரணம். மகாபெரியவா தாழ் போற்றி. ஹரே நமக. ஓம் ஹரே நமக. ஓம் ஹரே நமக. ஓம் ஹரே நமக.